Apple's MS are coming out. But did you know that the grandfather of CPUs who designed the very first CPUs for iPhone is the same guy who designed the CPUs, the best processors from AMD, but also the more that we find in Tesla so that they drive themselves. This guy is Jim Keller. He's a CPU architect. He has a solid resume. He started his career at DEC, where he manufactured processors for the AX, old computers. He was then a principal architect at AMD and released the famous Athlon, which allowed AMD to finally stand up to Intel. He also directly co-designed the X instruction program that we have in all the CPUs of all the desktop computers we have today. So in short, he's a mega crack. He's designed tons of CPUs. In 2007, Apple released the iPhone, and it was a small revolution because even if it didn't do everything that other smartphones did, the user experience was still much more pleasant and much smoother than other smartphones. Were slow, buggy, and laggy a lot. And to achieve this result, Apple used a configuration quite different from other smartphones, with much more RAM and above all, a much more substantial graphics card. And to do that, Apple trusted Samsung, but it was still quite difficult to get exactly what they wanted. And as proof, the following year, the iPhone G was released with exactly the same CPU specifications as the previous year's iPhone. And this is not the first time that Apple has had this kind of problem with its CPU suppliers. At the time, with the PowerPC MX, Apple was at the mercy of Motorola for their iMac performance. And the same thing happened with our ARM processors in iPods, and the same thing again with Intel processors in MacBooks. This time, Apple has decided to stop playing carrots and finally take control of its destiny. They hired Jim Keller, who was already a bit of a star at the time, and they bought out his entire old company just to be able to bring his team back with him, and with his dream team. Jim begins working on an SoC designed specifically for the iPhone, and in 2010, it's paying off. Apple releases the iPhone 4 with the processor which will dominate almost all the CPUs of the smartphones of the moment, and it will stick the knife in the wound the following year with the A, which will be twice as powerful as all the competition while keeping a much greater autonomy. And it's from these processors that Apple continued its momentum with the A, etc. up to the M, and now even M, which are derived directly from the A found in the iPhone. Even that, it saved AMD from bankruptcy. In 2012, it's hot for AMD. Gone are the glorious days of workshops, etc. AMD is getting smoked by Intel, and Intel has gotten used to taking it easy and having no competition. AMD has already fired 25% of its employees and even sold its manufacturing plants to focus solely on design and bring in a little cash. Suffice it to say that everyone is depressed there and that no one believes. Heureusement pour eux, Jim n'a pas froid aux yeux et il accepte de venir à la rescousse. En arrivant, il réorganise toutes les équipes et repère les plus gros cracks pour créer des équipes de choc. Il décide de rendre tous les morceaux du CPU modulaire pour que toutes les équipes puissent innover indépendamment, et sa stratégie va finir par payer. En 2017, AMD sort sa nouvelle gamme de CPU Ryzen, 52% de performance en plus d'une génération à l'autre, et d'un coup AMD redevient compétitif et va même jusqu'à battre Intel dans la plupart des benchmarks, alors qu'AMD n'avait même plus de CPU haut de gamme dans la génération précédente. Mais c'était pas la première fois qu'il sauvait l'entreprise. En 2016, Tesla est grave dans la merde. Ils viennent de se faire larguer par Mobily, l'entreprise qui leur fournissait leur système de vision pour pouvoir voir les lignes sur la route et les autres voitures. En fait, Tesla poussait ce système bien plus loin que ce qu'il était prévu. Tesla annonce en grande pompe le Full Self-Driving Computer conçu de zéro spécifiquement pour exécuter les modèles de machine learning de Tesla. Il peut gérer 2100 FPS qui viennent directement des 8 caméras qui sont dans la voiture, ce qui est seulement 21 fois mieux que la puce de Nvidia. Le tout pour 20% moins cher, et en plus ils en mettent 2 dans la voiture juste pour être safe. Depuis, Jim Keller a repéré une nouvelle start-up dans laquelle il avait investi un petit peu plus tôt, et il les a maintenant rejoints en tant que directeur technique. Il veut encore une fois révolutionner le monde des puces pour machine learning. TensorRun cherche à faire une puce spécialement pour entraîner et utiliser les algorithmes de machine learning. Au début, on entraînait les modèles sur une machine avec un CPU, puis rapidement on est passé au cadre graphique.
les GPU, pour avoir un peu plus de parallélisme. Ensuite, on a commencé à utiliser des machines avec plusieurs cadres graphiques. Et maintenant, les modèles sont tellement gros comme une GPT-3 qu'elle a des centaines de millions de paramètres qu'on utilise des centaines de machines bourrées de GPU en parallèle. Mais à chaque fois qu'on rajoute une machine, on perd beaucoup en efficacité parce que la communication d'une machine à l'autre est beaucoup plus lente qu'en termes. La particularité de la puce de Tenstor Run, c'est qu'en plus d'être conçue spécifiquement pour le machine learning, ce qui n'est déjà pas le cas des GPU, c'est qu'elle est prévue pour pouvoir scaler beaucoup mieux que les machines actuelles. Chaque puce intègre 16 ports Ethernet de 100 gigabits chacun pour pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement avec les autres puces dans la même machine et même d'une machine à l'autre. On verra si une fois de plus Jim Keller arrivera à révolutionner le monde des CPU